Dear friends, I welcome you all for this press meet. I am sure you all have a social responsibility and duty to create awareness about the cancer, especially head and neck cancer, which is caused by tobacco. Usage of tobacco in any form, smoking or chewing, causes cancer of many parts of the body, but predominantly oral cavity, throat, and food pipe. And today we are emphasizing the importance of oral cancer because it is easily diagnosable. You can see this standee. By self-examination is quite possible. They can look for any ulcer or white patch or a reddish patch in the mouth or any swelling in the neck that can easily make a diagnosis of head and neck cancer. I think the creation of awareness is very important because early diagnosis of cancer is curable. In general, cancer can be prevented by primary prevention and secondary prevention. Primary prevention is leading a healthy life, taking healthy food, avoiding tobacco, alcohol, and improving the immunity by regular exercise and consuming fruits and vegetables. So this way, definitely you can prevent the development of cancer by leading a normal, healthy life. But secondary prevention is one where the person develops cancer, but it can be diagnosed in the early stage. So screening is important, and the awareness of cancer is an important thing for which we require your part to create awareness among the public about the cancer incidents, especially the damage caused by tobacco for the body. As far as VS Hospital is concerned, we have been conducting many camps and we are doing lectures in schools, colleges, and in corporate institutions where we target the younger population so that they can send the message to their parents and relatives. And we do also run camps to detect early diagnosis. And recently we have a memo bus where we go to various parts of the city and not only look for breast cancer but also uterine cancer as well as other common illnesses like oral cancer. So, and we do CMEs, continuing medical education for the general practitioners, doctors, so that they are aware of the cancer incidents. Because many, for example, when a lady goes to a lady doctor and says that she has a lump in the breast, invariably they say not to worry, it's only a benign lump. So we have to create awareness among doctors also about the incidence of cancer. It's growing. So, and by this we reach many sections of the society so that they are aware of this cancer problem. And today we come to you so that you can create awareness among your audience, about this oral cancer, because it's easily diagnosable. It is caused by the tobacco as well as alcohol and bad oral hygiene, and it can be preventable easily and easily diagnosable, and when it is easily diagnosed it can be cured. So that's the idea that we have called you for this meet, and I request my colleague Dr. Nitya to say a few words about the oral cancer. Cancer is
on the rise. The incidence of cancer is on the rise. So, and as we know, more than 50% of human cancers are caused because of tobacco, because of either smoking or because of tobacco consumption. So, being so important cause of cancer, it is very important that we encourage people to give up the habit. Since it's a no tobacco day, we would encourage all the people to understand the health effects of tobacco and quit tobacco as soon as possible. It can be quit at any stage, the benefits are visible at any stage of quitting, and the risk of cancer comes down only after about 15 to 20 years. So it is very important to quit tobacco today to prevent any other complications. It is not just cancer, tobacco also causes many other problems like heart attacks. So it is important that tobacco should be quit. About oral cancer, it is a very common form of cancer in India, and because of the indigenous habit of tobacco chewing, we get a lot of cancers in the oral cavity, which includes the tongue, the cheek, and the throat. So, as sir was saying, it is visible. The changes are visible because you know what happens in your mouth when you brush your teeth, when you rinse your mouth. You know that there is something abnormal. So, whenever there is something abnormal that you feel in your oral cavity, the mouth as you commonly call, please see your doctor immediately. It could be a dentist, it could be a surgeon, it could be a family physician. Ask them to examine the oral cavity with the help of a torch. Find out what is abnormal. So the early signs of oral cancer are white patches, red patches, which are commonly called as leukoplakia or erythroplakia. These are conditions which may lead to cancer in the future. So these changes have to be followed up, and if it is because of tobacco, they have to be addressed immediately with the intention of quitting tobacco. So these are early signs of cancer. The other important cause of cancer in oral cavity or the tongue is the sharp tooth, which nobody talks about very frequently. Apart from tobacco, people who never use tobacco are also prone for oral cavity or tongue cancers when they have a sharp tooth. How does sharp tooth happen? The enamel in the teeth gets eroded over a period of time because of wear and tear. So when it gets eroded irregularly, there is a lot of chance that the tooth might become sharp and it might press into the surrounding cheek or the tongue. So these changes over a period of time may lead to cancer. So that is also an important cause of cancer, and to prevent this from happening, we generally recommend annual dentistry, meaning go visit your dentist, ask them to examine the teeth, find out if there is any sharp tooth around. If there is a sharp tooth, we have to definitely make sure that the tooth is raised. It should be softened so that it doesn't cause any kind of injury to the cheek or the tongue. So this is one important thing. So maintenance of dental hygiene is extremely important. Prevention, yes, good oral habits, good oral hygiene, visit to the dentist frequently, and quitting tobacco is very, very important because the risk does not come down on the next day. It takes about 15 to 20 years for the effects of tobacco to come down and to make the risk of cancer as zero. So quitting today is very, very important. And there are several methods of treating cancer. Oral cancer has come up in a very big way now. There are chemotherapies, there is radiotherapy, there are laser surgeries, there are local radiotherapies, immunotherapy is an option. So there are multiple options available to treat. When diagnosed in a very early stage, oral cancers are highly curable with a minimal chance of recurrence. It just needs an early diagnosis and follow-up to lead an active, healthy lifestyle after diagnosis of oral cavity cancers. Any cancer diagnosed early is always curable with minimal treatment. Otherwise, there are multiple treatments needed, like a combination of radiation, surgery, and chemotherapy to treat oral cancers. So simple surgery or a simple radiation might be able to cure an oral cancer in a better way. So early diagnosis is extremely important. So as the standee says, you should be watching your symptoms frequently. It doesn't have any specific symptoms. Watch your symptoms, watch your mouth, watch your tongue. If there is anything abnormal like an ulcer, like a swelling, like a redness, like a white patch, all these are warning symptoms that it could be a cancerous growth. Cancer is not the first diagnosis, but definitely it has to be ruled out, especially if the person is a tobacco user. So if there is anything abnormal, put your hand into your mouth, feel it. If there is something abnormal, please go and visit your physician immediately. That is the advice we have for everyone today. Not all cancers are exposed to the
not all cancers are visible. Oral cavity cancer is something that is visible, so it is easy to diagnose. So let us not miss this opportunity, and we advise everyone to act early and to diagnose oral cancer in an early stage rather than going into an advanced stage and requiring very complex therapies. Generally above 40, but youngsters use pan, gutka, mava. These things definitely affect the oral cavity. Within 2 to 3 years they develop cancer, whereas tobacco chewing or smoking causes cancer after 20 years, whereas this habit of gutka very detrimental. Within 2 to 3 years they are able to. So we are seeing young people in the 20s and 30s coming with oral cancers, and this type of cancer is again very aggressive and difficult to treat. So the screening வந்து இந்த அவேர்னஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியிருக்காங்க? இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இப்போ இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க, இந்த அவேர்னஸ் வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இருந்திருக்கு பர்சன்டேஜ்? அவேர்னஸ் ஜென்ரலாக வந்து நாங்கள் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் நார்மலாக வந்து வாட் வி சி எஸ் அவுட் பேஷண்ட்ஸ். ஸ்மோக்கர்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிடுறாங்க, டொபாக்கோ சூவர்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்காங்க. வாயில் ஏதாவது புண்ணு வருது, ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி வந்ததுன்னா அந்த பயத்தில் நிறைய பேர் வராங்க. எல்லாருக்கும் கேன்சர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அவங்க மாதிரி பீப்புளுக்கு தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி ஹேபிட்டை குவிட் பண்ணி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ண சொன்னோம். இப்போ அவங்க ஒருத்தர் குவிட் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்தது அவங்க போய் குவிட் பண்ணுறதுக்கு தே கேன் ஸ்ப்ரெட் அன் அவேர்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங்க்கு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம்னால நிறைய பேரால் அதை விட முடியல. ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டொபாக்கோனால தான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வருது, நீங்கள் வந்து அடிக்ஷன் பண்ணி அதை குறைச்சாதான் உங்களால் முடியும் அப்படின்றத அவங்க சொல்லணும், அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஸ்க்ரீனிங் ஓரல் கேன்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இப்போதைக்கு இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளால் முடியும். டொபாக்கோ இஸ் அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். டொபாக்கோ சூ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களும் தெரியும். அந்த அடிக்ஷன்னால அவங்களால வெளியில் வர முடியல. ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸில் கண்டிப்பாக இதை வந்து கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ 2 minutes ஆக்ஷன் சொல்லியிருக்கீங்க, அதோட ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? அதுதான் இப்போ வந்து ஓரல் கேவிட்டின்றது வாயில் தெரியற ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ வந்து உள்ள உடுப்பில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால கண்ணுக்கு தெரியாது. அது வந்து உடம்புல ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர வரைக்கும் நம்மளால அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி தொட்டு பார்த்தா தான் கட்டி இருக்குன்றது தெரியும். பட் ஓரல் கேவிட்டி அந்த மாதிரி கிடையாது. வாயை திறந்தா தெரிய போகுது. தினம் ப்ரஷ் பண்ணுறோம், தினம் வாய் ரின்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு டங் வந்து இட்ஸ் அ மொபைல் ஆர்கன், வாய்க்குள்ளே சுற்றி வருது. ஸோ உங்களால் டங்கு வச்சே உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் சுற்றி என்ன இருக்குது அப்நார்மல். ஸோ இந்த 2 minute ஆக்ஷன்றது இங்கே லுக், ஃபீல், ஆக்ட். ஸோ உங்களுக்கு வாய் திறக்கும் போது டெய்லி பல்லு விளக்கும் போது ஓரல் கேவிட்டியை திறந்து பாருங்கள், வாயை திறந்து பாருங்கள், எல்லாமே நார்மலாக இருக்கா. நார்மல் மியூக்கோசான்றது நம்ம வாயை சுற்றி இருக்கிற ஒரு லைனிங் பேர் மியூக்கோசான் பேர். அது லைட் பிங்க் கலரில் இருக்கணும். ஸோ அங்கே ஏதாவது ரெட் கலர் பேச்சஸோ ஒயிட் கலர் பேச்சஸோ இருக்குது அப்படின்னா உடனே இமீடியட்டாக டாக்டர் கிட்ட பார்க்கணும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லியூகோப்ளேக்கியா அண்ட் எரித்ரோப்ளேக்கியா வந்து டொபாக்கோனால வரக்கூடிய சேஞ்சஸோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது காரணங்கள் கூட வரலாம். பட் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பிறகு கேன்சராக மாறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ லுக், வாயில் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கா, ஒரே மாதிரி இருக்கா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒயிட் பேட்ச் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரெட்டாக இருக்குது, ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் அல்சர் மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் வீங்கி இருக்குது. இதெல்லாம் சிம்பிள் திங்ஸ், நீங்கள் வாயை திறந்தாலே தெரியும். ஸோ மிரரில் பாருங்கள், மிரரில் பார்க்குறதுக்கு பழகுங்க. டெய்லி பார்க்குறதுலையும் தப்பு கிடையாது. இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்றதை கையை விட்டு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் டங் கிளீனிங் ஹேபிட் இருக்குது. அதை பண்ணும்போது இந்த சீக் ஏரியா ப்ளஸ் டங் ஏரியா, டங்குக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா, இதை ஃபுல்லாக கை வச்சு பாருங்கள். தொடும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கணும். டங்கில் சின்ன சின்னதாக ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, நம்ம பேப்பிலான்னு சொல்லுவோம். அதை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் பெரிய கட்டி இருக்கா, புண்ணு இருக்கா, தொடும்போது வலி இருக்கா, அந்த இடத்துலேருந்து ப்ளீடிங் ஏதாவது வருதா, ஏதாவது கட்டு இருக்கா, டூத் நீங்களே ஃபீல் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து பல்ல எப்படி ஒரு கை அது மேலே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சில டீத் ஏதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கா. இது வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நாட் மோர் தென் 1 minute. ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து மேஜர் அப்நார்மாலிட்டிஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி டென்டல் ஹைஜீன், ஏதாவது கேரிஸ் டூத் இருக்குது இல்லை இதை மாதிரி இருக்குது, ஓரல் ஹைஜீன் புவராக இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டணும் எதனால் வருது அப்படின்றது. இது ஆல் த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டொபாக்கோ யூசர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம், ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை விட அவங்களுக்கு ரிஸ்க் டெஃபினட்டாக அதிகமாக இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர்லி ஸ்மோக்கர்ஸ், டொபாக்கோ யூசர்ஸ், குவிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறவங்க, ஏர்னஸ்டாக குவிட் பண்ணோம், நம்ம டொபாக்கோ இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். மற்ற கேன்சர்ஸ் விட இது நான் சொன்ன மாதிரி இது வெளியில் தெரியறதுனால அவங்க வந்து ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. தி அதர் பார்ட் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ண போகிறது இந்த கழுத்து.
இந்த கழுத்தில் ஏதாவது நெறி கட்டியிருக்கா, சின்ன சின்ன ஸ்வெல்லிங். நார்மலாக வந்து ஒரு தொடும்போது எதுவும் ஸ்வெல்லிங் இருக்கக்கூடாது உடம்பு, அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ அந்த இடத்துல ஏதாவது ஸ்வெல்லிங்ஸ் இருக்கா. ஸோ இது வந்து ஒரு லுக், ஃபீல் அண்ட் ஆக்ட், அவ்வளோதான். ஒரு ஏதாவது அப்நார்மலாக இருக்குன்னா உடனே போய் டென்டிஸ்ட்கிட்டயோ ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ட்டையோ போய் பாருங்கள். எல்லாருக்கும் ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட ஒரு தடவை காமிச்சாலே போதும் என்னன்றது. ஸோ இக்னோர் பண்ணாது, எந்த சிம்டமையும் இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இதில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து டொபாக்கோ யூசர்ஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவங்களுக்கு கேன்சர்னு சொல்லிட்டு வரவே மாட்டாங்க. ஒரு பயத்தில், ஒரு கேன்சர் டயக்னோசிஸ்லேயே வந்து அவங்க வரதில்லை. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சா ஒரு சாதாரண சின்ன சர்ஜரியிலே அவங்களுக்கு குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம வந்து வி ஹவ் டு கேபிட்டலைஸ். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது. ஸோ லுக், ஃபீல், ஆக்ட்ன்றது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேஷனுக்காக தான். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வந்து காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு 2 minute ஆக்ஷன் நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணது. ஹெட் அண்ட் நெக்ன்றது ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஸோ நம்ம மூக்குலேருந்து மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிறது, வாய்க்கு பின்னாடி, தொண்டைக்கு பின்னாடி, இது ஃபேரிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ஸ்னஃப் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஓரல் கேவிட்டியில் வந்து சூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, வாயில் ஒதுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த டொபாக்கோட எக்ஸ்போஷர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பகுதி அவங்க முழுங்கும் போது அந்த சலைவா உள்ளே போகும்போது த்ரோட்டில் படுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ். அந்த த்ரோட், ஹெட் அண்ட் நெக்குன்றது இது எல்லாமே சேர்ந்து தான். ஸோ இந்த பகுதி எல்லாமே டொபாக்கோக்குள்ள ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்குள்ள இடம் தான் இது. இது தவிர சூயிங்கில் இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங்கில் வந்து லங் கேன்சர், ஸ்டொமக் கேன்சர், த்ரோட், அந்த ஃபுட் பைப், யூரினரி பிளாடர், பேங்க்ரியாஸ், இந்த மாதிரி பகுதிகளுக்கும் கேன்சர் ரிஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த இன்ஹலேஷனலாக உள்ளே போகிறது, அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் லங்குக்குள்ளே போய் உடம்புல அப்சார்ப் ஆகிறதுனால நிறைய சேஞ்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இந்த டொபாக்கோ சூயிங் ஹேபிட்டில் இந்த ஹெட் அண்ட் நெக்கில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இடம். இந்த இடத்துலலாம் அந்த, ஏன்னா ஒரு இடத்துல டொபாக்கோ படுறதுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ரிஸ்க் கிடையாது, அந்த செல்ஸ் எங்கெங்கே மூவ் ஆகுதோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ரிஸ்க் உண்டு. ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ்ன்றது இந்த நான் சொன்ன ஏரியா எல்லாமே இது பேர் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ். இப்போ இந்த ஆன்டி டொபாக்கோ டேக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் கேம்ப்